Hi students, this is A. Mandri Kumar Rajesh. In this video, we are going to discuss a topic called gymnosperm. Actually, the term gymnosperm was derived from Greek. In Greek, gymna means naked. In Greek, gymna means naked. Sperma means seed. Sperma means seed. So, gymnosperm means the plants which possess naked seed. Because in gymnosperm, ovary is absent. The seeds are not enclosed by ovary. So, we are able to find the seed in gymnosperm with our naked eyes because ovary is absent. The seeds are not enclosed by ovary. That is why the plants are named as gymnosperm. Then the gymnosperms were dominant in the geological time scale Jurassic period and Cretaceous period of Mesozoic era. சரிங்களா ஜிம்னோஸ்பெர்ம் அப்படிங்கிற டேர்ம் கிரீக்ல இருந்து டெரைவ் ஆன டேர்ம். ஜிம்னானால என்ன அர்த்தம்? நேக்கட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸ்பெர்மானா சீட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன் ஜிம்னோஸ்பெர்ம் அதுக்கு பேர் வந்ததுன்னா the seeds are not enclosed by seed வந்து என்ன கவர் பண்ணிருக்காது? ஓவரி கவர் பண்ணிருக்காது. ஓவரி வந்து absent. That is why that plant group is named as gymnosperm. Then the gymnosperms were dominant. எந்த பீரியட்ல ஜிம்னோஸ்பெர்ம் டாமினண்டா நல்லா ஃபிளரிஷா வளர்ந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Jurassic period and Cretaceous period of Mesozoic era. Then gymnosperms are distributed throughout the tropical region and temperate region. Tropical region means that region which contains high temperature. கொஞ்சம் நல்லா அதிகமான வெப்பநிலை இருக்கும். Temperate region means it contains moderate temperature. மித வெப்பநிலை காடுகள்ல இந்த ஜிம்னோஸ்பெர்ம் பார்க்க முடியும். மித வெப்பநிலை காடுகளையும் பார்க்க முடியும். அதிகமான வெப்பநிலையில் உள்ள காடுகளையும் நம்மளால ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸை பார்க்க முடியும். சரிங்களா? So it is a brief introduction about gymnosperm. Now I am going to tell about the general characteristic features of gymnosperm. Most of the gymnosperms are evergreen, woody trees or shrubs. Some are lianas. Most of the gymnosperms are evergreen. They retains green leaves throughout the year. சரிங்களா? அந்த பிளான்ட் வந்து எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா கிரீனா இருக்கும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எவர் கிரீன் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ் ஆர் எவர் கிரீன் அண்ட் woody trees. ஸோ தட் ஸ்டெம் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். ஸ்டெம் இஸ் woody. அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? woody trees அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆர் shrubs. They have woody stems. அதுதான் woody trees are shrubs. Some are lianas. Lianas means woody climber. Lianas means woody climber. So in many jungles or in many movies, for example in Tarzan movie, Tarzan அந்த ஒரு பெரிய இது மாதிரி பிடிச்சிட்டு அப்படி தொங்கிக்கிட்டே போவார்ல, actually it is a liana. It is a woody climber. Liana means woody climber. Example, Needham. Then the plant body is sporophyte. The plant body is sporophyte. So in gymnosperm, the dominant phase is sporophytic phase. So plant body is diploid in nature. The plant body can be differentiated into root, stem, leaf. சரிங்களா? Then a well-developed taproot system is present. Coralline roots of cycas have symbiotic association with blue-green algae. So a well-developed taproot system is present. Coralline roots of cycas have symbiotic association with cyanobacteria. So the cyanobacteria can fix the atmospheric nitrogen, which is helpful to cycas plant. Then in Pinus, the roots have mycorrhizae. Mycorrhizae means the root contains fungi. They have made symbiotic association. Fungi can give protection to that roots. Roots can give nutrition to fungi. Then shelter to the fungi. So coralline roots are present in
cycas. Then in pinus root, mycorrhizae are present. The stem is aerial, erect and branched or unbranched. Example, cycas with leaf scales. Stem is aerial, they are present above the soil, and erect, they are straight. சரிங்களா? சாயிலுக்கு மேல இருக்கும், அதான் என்ன சொல்றாங்க, ஏரியல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. erect, they are straight. And branched, அதுக்கு கிளைகள் இருக்கும், இல்லாமலும் இருக்கும். அப்படி இல்லாம இருந்ததுன்னா எக்ஸாம்பிள் எடுத்துறாங்க, cycas with leaf scales. So in gymnosperm you can able to find leaf scales. சரிங்களா? தழும்புன்னு சொல்லுவாங்க. லீஃப் இருந்த கீழே விழுந்தோன்னா அது ஒரு தழும்புமா இருக்கும். So with leaf scales. In conifers, two types of branches are present. They are two types of branches are present. They are limited growth. One branch contains the limited growth. That branch is called this dwarf shoot. இன்னொரு branch பார்த்தீங்கன்னா it has unlimited growth, indefinite growth. அந்த branch என்ன சொல்லுவாங்க, long shootனு சொல்லுவாங்க. In conifers, two types of branches are present. They are long shoot and dwarf shoot. In long shoot, the growth is unlimited, indefinite, வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும். In the case of limited growth, in the case of branches with limited growth, அதை என்ன சொல்லுவாங்க, dwarf shootனு சொல்லுவாங்க. The growth is definite, ஒரு லெவல் தான் ஆகும், வளரும். Then leaves are dimorphic. It shows two types of leaves. என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, foliage leaf and scaly leaf. Foliage leaves are green and they are photosynthetic. And it shows xerophatic features. This leaf shows, the foliage leaves shows xerophatic features. While the case of scaly leaf, they are present, that scaly leaf surrounds the reproductive structure. The scaly leaves function is which protects the reproductive structure. The foliage leaf வந்து பார்த்தீங்கன்னா, they are green in color, they can do photosynthesis and it shows xerophatic feature. சரிங்களா? அந்த drought region இருக்கக்கூடிய plants எப்படி features இது பண்ணுமோ அதே மாதிரி இந்த foliage leaf இருக்கு. இந்த scaly leaves are small and they present in reproductive structure. இந்த scaly leaf எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, reproductive structure சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கும். So the function of scaly leaf என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it provides protection to the reproductive structure. சரிங்களா? Then in xylem, the xylem consists of tracheids, but in netum and ephedra vessels are present. So xylem vessels are an advanced type of xylem, advanced type of cell which are in xylem. So xylem consists of tracheids in gymnosperm. Mostly gymnospermல the water connecting tissue என்னவா தான் இருக்கும், tracheids தான் இருக்கும். But in case of netum and ephedra, the gymnosperm contains xylem vessels. Then the secondary growth is present. That means the vascular bundle contains cambium. Cambium is responsible for secondary growth. So இதுல secondary growth வந்து இருக்கு. இந்த secondary growthக்கு யார் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, cambiumனு சொல்லுவோம். cambium. இந்த cambium எங்க இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, which is present in vascular bundles. இந்த xylem and phloem சொல்றோம்னா அதுல இந்த cambium இருக்கும். இந்த cambium இருந்தா தான் secondary growth நடக்கும். So cambium is present in gymnosperm. The wood may be monocyclic or pycnocyclic. Monocyclic is a soft wood because it contains pores. The woods are porous and it contains more number of parenchymatous tissue with a broad medullary grain. அதனால அந்த wood வந்து எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, soft wood இருக்கும். Example, cycas. In the case of pycnocyclic wood, it is a hard wood because parenchymatous tissues are less in number, pores are absent, with a narrow medullary ray. Narrow medullary ray சுருக்கமான medullary ray இருக்கும். அதனால அந்த wood எப்படி இருக்கு, strong wood இருக்கு, hard wood இருக்கு. Example, pinus. They are heterosporous. They are able to produce two types of spores. The plant may be monoecious or dioecious.
Monoecious means that plant may contain both male and reproductive organ. In some cases, an individual plant contain only one type of reproductive organ. Male இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஃபீமேல் இருக்கலாம். மேல் ஒரு பிளான்ட்ல தனியா இருக்கும், இன்னொரு இண்டிவிஜுவல்ல ஃபீமேல் reproductive organ இருக்கும். That condition is called as dioecious. Example for monoecious is pinus. Example for dioecious plant is cycas. Male cycas and female cycas என்ன பண்ண முடியும், represent பண்ண முடியும். Then microsporangia and megasporangia are produced on microsporophyll and megasporophyll respectively. So microsporangia means a spore bearing organ which are produced on microsporophyll. Megasporangia is a spore bearing organ which are produced on megasporophyll. சரிங்களா? மைக்ரோஸ்போரோஃபில்ல என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும், மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். மெகாஸ்போரோஃபில்ல மெகாஸ்பொராஞ்சியா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். Male and female cones are produced. So male cones are produced by microsporophyll. The microsporophyll get condensed and it forms into cone or strobilus. இந்த microsporophyll என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா get condensed. அதுதான் என்னவா மாறும், மேல் கோனா மாறும். Megasporophyll get condensed and it is developed into female cone. Anemophilous pollination is present. Anemophilous means in gymnosperm, pollination takes place by wind. Wind is the pollinating agent. So anemophilous means wind is the act as a pollinating agent. Fertilization is siphonogamous. That means the transfer of male nuclei takes place with the help of pollen tube. With the help of pollen tube, and that type is called this siphonogamous type, and that fertilization is called this siphonogamous type. Siphonogamous na enna appdi pathina, the transfer of male nuclei வந்து transfer பண்ணதுல யார் transfer பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா pollen tube. அந்த type of fertilization தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், siphonogamous னு சொல்றோம். Polyembryony is present. Poly means many embryos are present in gymnosperm. So that condition is called as polyembryony. Naked ovule develops into seed. So after fertilization, post fertilization changes la ovule enava develop agum, seed develop agum. The endosperm is haploid because this endosperm is developed before fertilization. Fertilization நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஃபார்ம் ஆயிடும், endosperm ஃபார்ம் ஆயிடும். That is why they are haploid in nature. Then the life cycle of gymnosperm shows alternation of generation. That means the sporophytic generation alternates with gametophytic generation. In gymnosperm, the dominant phase is the sporophytic phase and most reduced phase is the gametophytic phase. சரிங்களா? ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ல டாமினன்ட் ஃபேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் தான். எது ரொம்ப ரிசசிவ் ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா gametophytic phase தான். சரிங்களா? So it shows alternation of generation. Gymnosperm life cycle shows alternation of generation. So that's all about general characteristic features of gymnosperm. If you have any doubt regarding this topic, please clarify with me. Thank you very much for watching this video. Thank you.